Shabbat Shalom. Good morning, Shalom. everyone. Good morning. I'm Rabbi Jenny Greenspan, joined on the bima by Cantor Melissa Cohen. Happy to have our little Shabbat in between Yom Kippur and Sukkot. I'll talk a little bit about it really briefly later on, but it's a blessing we don't get every year. There's one more pause in between, so I'm appreciating it. Shabbat Shalom. Thank you for those of us who are joining both here in person and on the live stream. If you are joining us from home on the live stream, go ahead and open a second tab on the BEZ 613 page to the virtual Shabbat resources. Then scroll down so you can find the PDF of our Siddur. We are back into our regular red Siddur, no longer the tan high holiday Machzor, but back into our regular red Siddur Lev Shalem. And you can find a PDF of that online if you don't have a copy for yourself at home. And we will begin our Shabbat morning service with the Bikrot HaShachar, the blessings to greet a new day, on page 103. We'll answer each blessing with a resounding Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech vivina, להבחין בין יום ובין לילה. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשני בצומו. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשני בת חורים. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, פוקח עברים. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעב כוח. Amen. One thing I ask of Adonai, this is what I seek, to dwell in the house of God all the days of my life, to behold God's peacefulness and to pray in God's sanctuary. Place your hope in Adonai, be strong and take courage, and place your hope in Adonai. Continue with Baruch She'amar of God's creative powers on page 122. ברוך שאמר והיה העולם, Baruch hu, ברוך עושה בראשית, Baruch omer ve'oseh, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לידיו, ברוך חי לעד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. Continue with the Psalm of Ashrei on page 136. If you'd prefer to follow in transliteration, it's on page 181. We'll do responsively a psalm celebrating all of the joys that God offers us in life. Page 136. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארומים אלוהי המלך, דברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודך, ודברי נפלאותיך השיחה. ועזוז נורותיך יאמרו, וגדלתך אספרנה. זכר רב טובך יביאו,
בצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. הנה כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל רשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. Conclude our morning psalms with Psalm 150 on page 141. Hallelujah, hallelujah, vetzil tzalei shama. Hallelujah, hallelujah, vetzil tzalei trua. Kol neshama tehallelujah. Hallelujah, hallelujah, kol neshama tehallelujah. Hallelujah, hallelujah. The soul of all that lives praises your name, Adonai, our God. The spirit of all flesh exalts you, our sovereign, always. From the very beginning to the very end of time, you are God. Beside you, we have no sovereign who redeems and liberates us, rescues and saves us, shows us kindness and sustains us in every moment of anguish and distress, as you do. Continue with Shochay Na'ad, page 147, the first of the two little red carrots. Shochay Na'ad marom, bekadosh shemo, bekatuv ranenu tzadikim b'Adonai, לישרים נאווה תהילה, בפי שערים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור. שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלי ולקליס, על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכינו, אל המלך הגדול הקדוש בשמיים ובארץ. ברכות והודעות ויתה מעד עולם, ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חית העולמים. Please rise for the Chatzi Kaddish, page 148, and remain standing for the Baruch Hu, the call to worship, on page 149, immediately following. יתגדל ויתקדש שמי רבה, והעומד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן הקריב.
מעריב ואמרו Amen. יהי שמירה במברך לעולם ולעולמי עליה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא יתהדר ויתעלה ויתהלל שמעתי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמה ואמרו Amen. ברכו את אדוני המבורך Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated and continue with El Adon on page 151. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך לפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה לחיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני כריסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נעזיבם לכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם הרצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמות צולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה סרפים ואופנים וחיות הקודש. Continue on to page 153 as we do the words of the Kedusha in our morning service as well. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים ישתבח שמך להט מלכנו יוצר משרתים כולם אהובים כולם ברורים כולם גיבורים וכולם עושים אימה ובירה רצון קונם את שם המלך הגדול, הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם. כולם כאדונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוכנים אותי תנו למלך אחד. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. Amen. Let's turn to page 154 and join me in the English. You have loved us deeply, Adonai our God, and showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you, and to whom you taught the laws of life,
So may you be gracious to us and instruct us. Kind Creator, have compassion for us. Open our hearts so that we may understand and discern, hear and study, observe, perform, and fulfill all of the teachings of your Torah with love. Enlighten our eyes with your Torah, attach our hearts to your mitzvot. Unify our hearts to love and revere your name so that we never lose hope. As we trust in your great, holy, awe-inspiring name, we will delight and rejoice in your deliverance. Conclude with the final paragraph in the Hebrew, page 154. כי אל פורים ישועתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. Rise for the declaration of the oneness of our God and of our people. We'll do Shema and Ve'ahavta together on page 155 and continue quietly onto page 156. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכנך ובקומך וקשרתם לאותה ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיד. ויאמר אדוני אל משה Then you will remember and fulfill all my mitzvot and be holy before your God. I am Adonai your God, who brought you out of the land of Egypt to be your God. I am Adonai your God, truly. Ani Adonai Elohecha Memet. You may be seated. We continue the song of celebration that our ancestors sang as they went forth from freedom, knowing that they didn't know what would come next, but knowing that freedom was better than the bondage. As we turn to page 158, we join with them in singing Mi Chamocha. Mi Chamocha Ba'elim Adonai Mi Chamocha Ne'edar B'kodesh Nora Tehilot Osef Ele שיר חדשה, שיבחו גאולים לשמך על שפתיים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני מלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדי חינונך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש קדוש
Baruch atah Adonai Baruch Hu Baruch Shemo. Ga'al Yisrael. Amen. Rise, we turn to page 159 for our Amidah. We'll do pages 159 through 161 together to open up our Amidah space, after which you can continue quietly with the words of tradition through 166 and the words of your own heart. Begin 159. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elokei Avotenu ve'imotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak ve'Elokei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elokei Leah Ha'el HaGadol, HaGibor ve'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Konei HaKol וזוכר חסי אבות ואמות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע. מחלק לחיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורודפי חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונתו, משני העפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשמש מקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז וקודש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב ימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. והננו תיראנה, תיראנה מלכותך, כהדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נסכים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו. האל הקדוש. Amen. Continue quietly through page 166.
May the one who creates peace on high bring peace to us, to all Israel, and to all who dwell on earth. We say Amen. May be seated as we continue with Kaddish Shalem on page 167. יתגדל ויתקדש שמיר הבא, אמן. מעלמא דברי אחדותי וימליך מלכותי, וכיכון ויומכון וכיתקו בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואימרו. אמן. יהי שמי רבא מברך, לעולם ולעלמא יתברך. יתברך וישבח ויתבער ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי תקודשה. בריחו. לעילה מכל ברכתה ושבתה תשבחתה ונחמתה, תאמירן מיומה ואימרו. אמן. תתקבל צלותון ובאותון דחו ישראל, קודם אבון דיבישמי ואימרו. אמן. יהי שלום רבה מן שמי וחיים עלינו וילכו ישראל ואימרו. אמן. עושה שלום למרומיו, הוא יעשה שלום עלינו וילכו ישראל ואימרו. Amen. So in a moment, we will take out our Sefer Torah to do our reading this morning from Parashat Ha'azinu. As I indicated during Torah talk, Ha'azinu is not the last Torah portion in the Torah, but the last one read on a Shabbat morning, with the concluding Torah portion to be read as part of the Shmini Atzeret and Simchat Torah reading on Tuesday morning, a week from this coming Tuesday. We'll actually conclude our Torah and start over again, proving that time is kind of cyclical, not just linear. Today I want to actually, if you want to learn a little about the Torah portion I do and hadn't already watched Torah Talk, I encourage you to go back to it. Today I'm appreciating the very fact that we are in a Shabbat in between Yom Kippur and Sukkot. That we have a moment of an almost normal Shabbat. We have a moment between the big rush and grandeur of the high holidays themselves of Rosh Hashanah and Yom Kippur, and even the Shabbat in between those two last week. The Shabbat Shuvah had some additional lines in the liturgy. And we'll begin Sukkot, the festival for Zman Simchatenu, on Monday night. And I encourage everyone to join us for our celebration on Monday evening. But I'm really appreciating that this year there happens to be a Shabbat in the 4.5 days in between Yom Kippur and Sukkot, which does not always happen. There's a tradition of rushing as soon as Yom Kippur is over to build our sukkah. Many of us did this. I know I started yesterday. I know Cantor's family started yesterday. My family did. You may have. And that part of that tradition is rushing to do the next mitzvah, always being excited for the next mitzvah. But I'm appreciating this year we also have a time to allow the lessons of Yom Kippur and any spiritual moments we may have had, the moment to sink in as we pause and we rest and we gear ourselves up and give ourselves kind of the mental break to get ready for joy. Sometimes Yom Kippur can be very draining and be a holiday when we're expected to do so much self-reflection. It can be one that's kind of hard to just bounce back from. So I appreciate that this year we have a Shabbat to relax, to hold on to that, and gear ourselves up for the joy of Sukkot. And I do indeed hope that we all join for a joyful Sukkot, but that we appreciate just this pause, this slightly more normal Shabbat in between two climaxes, as I mentioned on Yom Kippur. So I invite us, as you read through Ha'azinu, look at the poetry of this Torah portion. You can see if there's any insights that you notice, and just allow the moment of pause between Yom Kippur and Sukkot. Our Torah reading this morning, for those joining on live stream, can be found from that same link where you downloaded the Sidur. You'll also be able to grab the Etz Chaim link to follow along with us in a moment when we get to the actual Torah reading. But for now, go ahead and prepare that as we turn still in our Sidur to page 168 for Ein Kamocha. When the ark is opened, please rise, because I'll have to walk over there to do it. We'll start with Ein Kamocha. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ve'ein kema'asecha, malachutecha malchut kol olamim, u'memashaltecha b'kol dor v'hador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed, Adonai osli Elohim, Adonai yevarich et amo v'shalom, Av harachani
היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בדקנו, מלך עולם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנצור הארון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר לאדוני בירושלים, ברוך שנתן תורה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול, אדוננו קדוש שמו. אחד אלוהינו גדול, אדוננו קדוש שמו. גדלות אדוני ציוננו מלך, שמו יחדיו. May be seated. As mentioned, our Torah reading this morning comes from Parshat Ha'azinu, which can be found in the Eitz Chaim Chumash on page 1185. This is one of those shorter Torah portions at the very end where, regardless of which third we might be reading in a given year, we start from the very beginning. So you'll see it at the very beginning of the Torah portion. So if you are joining on live stream, it's the first page of your PDF. If you're using a physical Eitz Chaim Chumash, we are on page 1185. We will do verses 1 through 9 and then jump to verses 44 through 47 in one aliyah to get a taste of this portion. When we are ready, I will invite the community to join with me in a communal aliyah as we receive this portion of our Torah. Let's join together. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Ha'azinu hashamayim va'adabera v'tishma ha'aratzim refi v'yarov kamatar likachi tizal katal imarati kisirihim ale deshe v'chirvivihim ale esev ki shem Adonai yakra Avu godel Eloheinu, atzor tamim paolo ki chol derakav mishpat el emuna ve'en avel
צדיק וישר הוא, שיחת לא בניו מומם דור איש, ופתלתול, הל אדוני תגמלו זאת, נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קנך, הוא עשך ויחוננך, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שיעל אביך ויגידך, זקנך ויאמרו לך, בהנח אל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יציב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק אדוני עמו יעקב, חבל נחלתו. Verse 44 is found on page 1193. 1193, verse 44. וידבר אדוני אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל ההר האבירים הזה, הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני יריחו, אל את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל אחוזה, ומות בהר אשר אתה עולה שמה, והאסף אל עמך כאשר מית אמרון אחיך בהור ההר, ויאסף אל עמבל אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל, במי מריבת קדש המדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, כי מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא אל הארץ, אשר אני נותן לבני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. You want to do Hatzi Kaddish still? Hatzi Kaddish? You want Hatzi Kaddish? Well, we did the math here just now, so just move on. Okay, so we will rise for the lifting and dressing of our Torah. We ended up including the maftir in that particular reading. So we will rise for the lifting and dressing of our Sefer Torah. If we can. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה. תורה, 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 תורה ציווה לנו משה. תורה, 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 תורה ציווה לנו משה. תורה, 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 תורה ציווה לנו משה. תורה, 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 תורה ציווה לנו משה. You may be seated. Our Haftarah this morning for Parashat Ha'azinu comes from the second book of Samuel, and it's like Ha'azinu itself is Moses' poem as he is preparing to move to the next world. This Haftarah is a poem of David's, asking us to remember all of the times that God has come to our aid and to save us. Our Haftarah will be read by Hechazan Malka Pesha, Bat Shimon Veshoshana, Ni'imat Zmirot Yisrael, Maftira Hazaka, or Haftarah reader. You may follow along, page 1197 for chapter
22, verses 1 through 4, and then concluding verse 47 through 51. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. וידבר דוד אל אדוני את דברי השירה הזאת ביום מציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. ויאמר אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי לי אלוהי צורי אחסה בו מגיני וקרן אישי משכבי ומנוסי מושיעי מחמס תושיעני מהולל אקרא אדוני ומאויבי בשע. חי אדוני וברוך צורי וירום אלוהי צור אישי העל הנותן נקמות לי ומוריד עמים תחתני ומוציאי מאויבי ומקמי טרור ממנו מאיש חמסים תציליני. על כן עודך אדוני בגויים ולשמך אזמר מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך קור לא ישוב ריקם כי למלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו ולאהובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדיש השבת. We rise and return to our Siddur on page 183 as we return our Sefer Torah to the Ark. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. עץ חיים היא למחזיקים בה וצומחיה מאושר דרכיה דרכי נועם דכונתי
ברחובותיה. שלום, השיבינו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. You may be seated. Our service continues with In Kelohenu on page 204. In Kelohenu, in Adonenu, in Kemalkeinu, in Kemoshienu, mi Elohenu, mi Adonenu, mi Kemalkeinu, mi Kemoshienu. Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Please rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל תתקדו לה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקינו כהמה וגבור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו בכוכבי מרומי. הוא אלוהינו אין עוד מצמחים וסולתו. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. In reciting the Mourner's Kaddish, we affirm our awareness of holiness in our world. We know that much of our experience of divine goodness, grace, and love has come to us through those whose lives have touched our own, and we invoke the transcendent power of love and caring as we sanctify God's name. We honor the memories of those who have died as a result of the pandemic we continue to face, and I invite all who are in mourning, all who observe Yartzeit, and all for whom it is your tradition to please rise and join me in the Mourner's Kaddish on page 207. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divrach chirutei ve'amlich malchutei, v'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv ve'imru, Amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam ulmei amaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitramam ve'yitnaseh, V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shemei dekudesha berichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tush bechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, Ve'imru, Amen. If you have risen, you may be seated. This week, our announcements are, of course, Sukkot. We are anticipating with great excitement our Sukkot
family celebration on Monday evening. We'll have a 6 p.m. service with some exciting outdoor activities and some food to share, all outdoors, in person, distance and outdoors, right outside near our Colwyn Pond with our sukkah. And we invite everyone to come. If you do plan to come, please do RSVP to our office on Monday morning if you haven't already RSVP'd, so that we can make sure we have enough food for everyone and we know how many to expect. So please do that if you have not already, and join us at 6 o'clock on Monday for Sukkot. On Tuesday morning, also Sukkot morning services, so we will be here in the sanctuary, much as we are doing for Shabbat. If you'd like to be in person, masks are required, social distancing is advised. If you have a lulav and etrog, please bring one on Tuesday morning at 10 a.m., or you may, of course, join from the live stream at home on Tuesday at 10 a.m. I think that's it for Sukkot. I think watch for us on Facebook Live during yes. the week of Sukkot, during the whole Hamoed days, because we will be having our virtual Sukkah. We will be reprising the virtual Sukkah. Yeah, so around 6:30 p.m. You might get a notification on your device that we've gone live, and maybe and you'll learn something from me and from the rabbis from our home Sukkot. On the holidays, so join us and we'll recite blessings together. It'll be an opportunity for us to be together, sort of. Yes, virtually join us. Have your own favorite nash in your sukkah if you have one at home, and bring your device with Facebook out to your own sukkah at home if you're able. So we'll look forward to seeing you throughout Sukkot. Next week, our regular Shabbat, the Chol HaMoed Sukkot, and then the Shmini Atzeret Simchat Torah celebration on the other side, which will share more details about offerings and ways to participate about that next Shabbat when we confirm. So we will have our first grade consecration. Okay. And for now, we will conclude our morning service with Adon Olam on page 211. Adon Olam Basher Mahalach B'Terem Kol Yatzir Nivra L'Yitnasa V'Chatzor Kol Azay Melech Shemo Nikra Ve'Acharei Kichlot HaKol Levado Yimloch Nora Ve'u Haya Ve'u Over Ve'u Yiyeh Betifara Be'yado Afkid Ruchi Pitishan Ve'ayina Ve'im Ruchi Geriati Adonai li Ve'lorida. Shabbat Shalom. Enjoy your rest time as you recuperate from Yom Kippur and gear up for Zman Simchatenu, the time of our joy. So a Shabbat Shalom, a belated Gamar Tov, and a early Chag Sameach. Lots going on. Thank you so much for joining us. And thank you to the cantor for leading us through and reading our Torah beautifully. It's not an easy Torah portion to read. You couldn't see it, but it's very strangely laid out. It's disjointed. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.